اندھیروں کی تاریخ، پہلی قسط۔ آؤ اسرائیل چلیں۔ בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות, כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. Why won't you make aliyah to the state of Israel? واپسی، حکومت کی سیاسی ترجیح۔ And I call on young Jews from the world over, come to Israel, make aliyah, come stay in Israel, come make aliyah to Israel. This is your land. Go home, back home. صہیونیوں کا مذہبی عقیدہ ہے کہ اسرائیل دنیا کے تمام یہودیوں کا گھر ہے۔ It's 100% guaranteed that the Jewish people all will move to Israel. That is the promise of our prophets through the ages. اسرائیلی شہریت ہر یہودی کا پیدائشی حق ہے۔ Israel is your birthright. ان تمام سہولیات کے باوجود دنیا کے 1.5 کروڑ یہودیوں میں سے اکثر اسرائیل آنے کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ Jewish community outside Israel, majority of these people are not interested to come to Israel. سن 2023 میں اسرائیل کی آبادی 97,27,000 افراد تھی۔ ان میں سے 70 لاکھ افراد کی آبادی یہودی ہے۔ اسرائیل کی ریاست کے قیام سے لے کر 2023 تک 33 لاکھ یہودی تارکین وطن اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں، اور موجودہ آبادی کا آدھا حصہ انہی تارک وطن کی اولادیں ہیں۔ Of the Zionist project was based on Jewish immigration into the ancestral homeland, into Palestine. یہودیوں کی نقل مکانی صہیونی منصوبے کا بنیادی ستون ہے، لیکن شروع ہی سے یہودیوں کی نقل مکانی اسرائیل کے لیے ایک بنیادی سوال بن گئی تھی۔ وہ یہ کہ اگر یہودیت ایک دین ہے تو پھر قومی حکومت کی تشکیل کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ اسرائیل میں یہودی شناخت قومی شناخت کی بنیاد ہے۔ دنیا میں کہیں بھی قومی شناخت دینی اور مذہبی شناخت کے مساوی نہیں ہے۔ We defined ourselves as a Jewish nation state. That means our identity, civic identity, is national, but definition who is a Jew is religious. This an internal built-in conflict. یہ تضاد اسرائیلی عوام کو ایک بنیادی سوال سے دوچار کرتا ہے۔ اسرائیل ایک قومی حکومت ہے یا ایک یہودی حکومت ہے؟ How do you remain both a liberal democracy and a Jewish state? اس تضاد کی واضح مثال 2023 میں سامنے آئی، جب ایسے جیسے ایک زخم کا منہ کھل گیا۔ اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑی سطح پر احتجاجی تحریک شروع ہوئی۔ Protests Israel has ever seen. اکثریت کی آواز، strong majority of most Israelis is to doom the protest movement. فوڈ ریفارمز کے خلاف 9 مہینے مسلسل احتجاج۔ Protest the government's plan to radically reform the nation's judicial system. اس تحریک میں مزید اہم مطالبات بھی تھے، جیسے ناقابل برداشت مہنگائی۔ Listed Israel in first place for the highest cost of living last year. The life here in Israel is so hard for young people. It's so expensive. The rent, the housing, the supermarket, the food, everything is so expensive. باقاعدہ منظم کرپشن۔ By threatening Israel's democratic roots. عالمی تصویروں سے بنایا گیا غصہ جسے حکومت نے اسرائیل کے لیے دکھایا، جیسے نسل پرستی۔
There are racists within the Netanyahu government. रंग परस्ती, Modern day apartheid been inflicted by the Israeli state today. कब्जा, I'm a Jewish, I'm in Israel, but I'm not proud in my God because we are live and occupied a Palestinian in Europe. जमहूरियत का कत्ल और आमरीत की तरफ सफर, putting us towards a state where a dictatorship is possible. सहयूनियों के लिए सिक्योरिटी एक तरजीह है, लेकिन लोगों का तजुर्बा कुछ और कहता है. I don't think I can still live here. I don't feel safe in my home. 76% of Israelis, that's 3 out of 4 people, say Prime Minister Benjamin Netanyahu should resign, blaming him for the security failure. बहुत बड़ी सतह का बहरान, huge damage to our economy, huge damage to our security, huge damage to the very cohesion of Israeli system. तबाही का अंदेशा. We could see a collapse. इसराइल एक ऐसा घर है जो वीरान हो चुका है. אבל אם ישראלים רבים כל כך מרגישים גולים בתוך ארצם, ברור שמשהו הולך ומשתבש. ישראל כפי שהיא היום חדלה להיות להם בית. और इस तबाही के साथ यहूदी के जहन में पहला ऑप्शन इसराइल से निकल जाना आता है. 3 में से हर एक इसराइली हिजरत करने पर गौर कर रहा है. 1 in 3 Israelis were thinking of emigrating. 1 in 3 Israelis is thinking of leaving the country. हिजरत इसराइल की तश्कील में मरकजी हैसियत रखती है, लेकिन ये फितरी है कि माकूस एमिग्रेशन यानी वापसी की जानिब सफ़र की इब्तिदा तवील मुद्दत में सहयूनियत को तबाही की तरफ ले जाएगी. Due to the practical and ideological significance of immigration for Zionism, emigration, the movement in the opposite direction, was understood as a threat to the success of the Zionist project. लिहाजा वापसी की एमिग्रेशन के बढ़ते रुझान के साथ इसराइल इस हिफाजती हिसार के बारे में दुरुस्त एदाद व शुमार शाया नहीं करता है. Most of the demand is for immigration from Israel. And 70% of all planned departures from Israel. हार्टिस अखबार की शह सुर्खी मौजूदा सूरत हाल की वाज़े तरीन अक्कासी है. इसराइल से फरार. Not raise my kids in a country which is not democratic. We as young people cannot live here anymore. We will find a place to live outside Israel.